Я уже поставила. А мы можем пустить, когда ты идешь послать? Попробуй. Если кто скажет, что серьезно. Трансляция будет идти постоянно, а ты пробуй. What was the situation? What were the difficulties in general with your path to the yes? How was what was the reaction to the problems or maybe regional movement somehow? Whatever would you like to describe the situation, the nature of this problem? Sure, great. How it is at this moment. How it was, how it is, what was the process, what were the difficulties? Is it okay? I want to live tweet what they say. Yeah, just, yeah. Okay. Дня всім. Якщо у нас не всі учасники повернулися з обіду, можливо, допоможе нам Максим чи Сергій когось повернути людей. Я представлюсь. Мене звати Олена Сімборкіна. Я представляю Українську гельсінську спілку з прав людини. Це в Україні найбільша всеукраїнська організація, урядових організацій, об'єднання. У нас на сьогодні 27 членів, це організації, які працюють в регіонах. Серед інших завдань, якими ми займаємося, захисту прав людини, в тому числі ми підтримуємо зусилля і ініціативи об'єднання секс-працівників України, благодійної організації БО-Легалайф-Украини, в їх бажанні, намірах, активностях змінити законодавство, змінити ставлення до секс-працівників, змінити підходи держави до регулювання питань, пов'язаних із секс-роботою, як зі способом припинення чи зменшення ризиків поширювання ВІЛ-інфекції. Ну, власне, на цьому базуються рекомендації Організації Об'єднаних Націй. І ми зараз про це поговоримо. У нас в панелі тема наша декриміналізація секс-праці, але враховуючи, що колеги, які в цій панелі будуть виступати, вони фактично представляють країни, в яких декриміналізація як система не працює, а працює система жорсткого регулювання діяльності секс-працівників, то ми будемо говорити про досвід якраз застосування законодавства, про те, чи це є зручним і безпечним для секс-працівників ті регуляції, які визначила для них держава, і які є ризики і проблеми з цим законодавством. Нам це важливо знати, тому що сьогодні ті особи і органи, які приймають рішення щодо законодавства, вони ще проводять дискусію внутрішню поки що з приводу того, який шлях обрати. Ви знаєте, що є такі серйозні дискусії з приводу доцільності впровадження шведської моделі, є серйозні дискусії з приводу забезпечення державного регулювання секс-роботи. Ми ж, наша організація разом з БО Легалайф, ми обстоюємо позицію мінімального регулювання і втручання в діяльність секс-працівників. Ми називаємо цю модель декриміналізацією. Ну, але я думаю, що ми сьогодні про це поговоримо подробніше, якісь певні висновки для себе зробимо.
Моя мета дати коротку інформацію про те, як міжнародні організації, учасниками яких є Україна, підходять до питань проституції, секс-роботи. Якщо ви цікавилися взагалі рішеннями Організації Об'єднаних Націй, Ради Європи, ви знаєте, що жоден документ прямо не визначає, що таке проституція, що таке секс-робота. Поняття проституція чи прямої за проституції вперше прозвучав в декларації ООН 48 року і стосувався він аспекту запобігання боротьби з торгівлею людьми. Якщо взяти термін секс-робота, то він часто згадується в аспекті конкретної доповіді на конкретну тему про конкретну країну. Є проблема загальна як для України, так і для тих країн, про які ми сьогодні будемо говорити, змішування понять свідоме чи несвідоме, проституція, секс-робота і торгівля людьми. Наша позиція УГСП Легалайф полягає в тому, що доцільно розводити по різні боки питання примусу, питання злочину проти статевої свободи, статевої недоторканності, злочину торгівлі людьми. Це один блок питань, який однозначно не може бути розтлумачений як щось інше, чиясь воля. Це однозначний злочин, який однозначно має каратися. Ми ж говоримо про діяльність повнолітніх дієздатних людей, які добровільно надають сексуальні послуги за оплату. І людей, які користуються добровільно цими послугами за оплату. Ми переконані в тому, що цей добровільний вибір людей захищений насамперед Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод. Стаття 8 цієї конвенції гарантує кожному свободу від втручання в особисте чи приватне життя. Практики застосування цієї статті 8 Європейським судом, виключно в аспекті проституції чи секс-роботи, ви не знаєте. Єдине тлумачення, яке наразі ми використовуємо на нашу користь, це ті рішення Європейського суду, які стосуються свободи від втручання в інтимне життя людей і свободи вибору партнера сексуального. Якщо говорити про стандарт Організації Об'єднаних Націй, ви там знайдете більше дискусій на тему проституції і секс-роботи. Зокрема, два пакти, які гарантують і забезпечують соціальні, економічні, культурні права, це один пакт, і пакт про громадянські та політичні права. Ці пакти дають гарантії кожному на свободу вибору економічної діяльності, на створення умов для праці, для заробітку для себе та своєї сім'ї, на гарантії мінімального забезпечення для гідно-рівне життя, свободу від втручання в особисте життя. Чому нам важливо розуміти, знати ці пакти? Тому що кожна держава, учасниця цього пакту, періодично звітує у відповідні комітети ООН про виконання цих пактів в своїй країні. В цьому році наша організація разом з мережею Легалайф 100% життя, з організацією Легалайф-Україна, готували спільне подання до Комітету Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, в якому готували список питань до держави Україна про стан виконання пакту. Про цей пакт Україна буде звітувати у 2020 році. І в переліку питань ми в тому числі ставили питання про те, яким чином держава забезпечує доступ до послуг охорони здоров'я, до репродуктивного здоров'я, до засобів захисту від ВІЛ-інфекції секс-працівників. І
це перший аргумент, який має стимулювати державу повернутися до цієї теми обличчям і прийняти якесь рішення щодо регулювання цього питання. Другий важливий аспект розуміння документів ООН – це документи, рекомендації, рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я. В рішеннях якраз цієї організації ми знайдемо більше документів, рекомендацій на користь визнання секс-працівників працівниками і зменшення дискримінації по відношенню до секс-працівників з боку, зокрема, систем охорони здоров'я, систем соціального захисту, забезпечення та інших соціальних служб. І якраз в стандартах Всесвітньої організації охорони здоров'я ми знаходимо рекомендації наполегливі, повторюються з рішення цієї організації, декриміналізувати в усіх сенсах, не тільки зняття кримінальної відповідальності, а декриміналізувати секс-роботу і утримуватися від примушування до медичних оглядів обов'язкових секс-працівників. Тому що примус до медогляду – це є елемент дискримінації, це є елемент стигматизації. Щодо Ради Європи, якщо ми повертаємося до Ради Європи, то до недавнього часу, до 2014 року, Рада Європи прямо не висказувала свої ставлення до проституції або секс-роботи. Рада Європи поки що користується терміном проституція. У 2004 році, 2007 році, вперше вийшла доповідь, яка була заслухана на парламентській асамблеї Ради Європи, про питання секс-роботи, про питання проституції, як до неї ставитися. І тоді доповідач рекомендував державам, по-перше, припинити моралізаторство, а ставитися до питання регулювання проституції, виключно міркуючись питаннями і аспектами захисту громадського здоров'я і захисту прав людини. По-друге, була рекомендація державам визначитися з тим, як працювати дорослим повнолітнім людям, які добровільно обрали секс-роботу. Через рівно 7 років, у 2014 році, Рада Європи вже була більш сміливіша і, на мою думку, завдяки вдалій адвокації держави Швеція, шведської моделі, резолюцію 2014 року Рада Європи рекомендувала країнам розглянути впровадження шведської моделі як такої, що зарекомендувала себе найефективнішою у запобіганні та боротьбі з торгівлею людьми. Поряд з тим, в цій же резолюції Рада Європи звертається до всіх країн, які мають намір в інший спосіб регулювати питання проституції чи секс-роботи, принаймні забезпечити наявність таких мінімальних вимог. По-перше, вимог щодо віку секс-працівників. Рада Європи рекомендує мінімальний вік 21 рік. По-друге, Рада Європи рекомендує забезпечити інфраструктуру охорони здоров'я для того, щоб секс-працівники мали безперешкодний доступ до медичних оглядів. І по-третє, Рада Європи в будь-якому випадку закликає держави утримуватися від дискримінації, стигматизації тих осіб, які обрали добровільну секс-роботу. Україна поки що не подавала до Європейського суду жодного подання для того, щоб створити прецедент, який стосується питання регулювання секс-роботи чи проституції. Власне, з тої ж причини, чому у нас немає жодного оскарження протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 181 прим. Тому що секс-працівники, як правило, дуже дорожачі українською своєю приватністю, і розголошення просто є проблемою для сім'ї, для оточення, для майбутнього життя секс-працівника. Тому нам, тим, хто працює в цій темі, нам важливо спиратися насамперед на стандарти ООН, на вимоги ООН і користуватися експертною допомогою комітетів відповідних фактів і структурами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Для того, щоб переконувати наших партнерів з наглядового сектору, які обстоюють позиції, зокрема провадження шведської моделі, а також для того, щоб переконувати державні структури, які прийматимуть рішення, що
тут треба працювати за принципом не нашкодити. Прийняття закону, який встановить масу регулюючих норм, це дуже проста справа. Закони ухвалюються фактично у нас з мінімальною кількістю різних формальностей наразі. Але ми просто можемо зробити гірше, якщо ми не продумаємо шкоду і користь для секс-працівників від ухвалення відповідного рішення. Я зараз тоді попрошу наших колег з інших країн, по-перше, описати, як працюють закони в ваших країнах, скільки у вас різних дозвільних документів потрібно для секс-працівника, як вас контролюють чи перевіряють, як часто ви мусите спілкуватися з державними органами для того, щоб не втратити дозвіл на працевлаштування. І якщо у вас така інформація є, чи в вашій організації, чи, можливо, організації, асоціації ваших колег готували відповідні подання до комітетів ООН з інформацією про становище секс-працівників у ваших країнах. Тому що ми розуміємо, що довіра до державних доповідей, зокрема в нашому правозахисному середовищі, дуже низька. Тому що ми самі, як правозахисні організації, подаємо з року в рік або альтернативну інформацію до відповідних міжнародних структур, або тіньові доповіді. Тому ми просто розуміємо, що важливо чути голос правозахисної спільноти або спільноти правозахисників чи спільноти секс-працівників не тільки на рівні внутрі держави, а й на рівні комітетів Організації Об'єднаних Націй. Ми можемо почати? Так? У нас перша доповідачка, пані Кейт Мадрю. Like it's me. Okay. So let's see. Regards to that specifically. Oh, no? This guy? Okay. Can you hear me now? Okay. So regards to that specifically, so I suppose internationally, Sway, we spoke on a panel at the Commission for the Status of Women at the UN a few years back, because UN women, they were looking at their policy because they kind of didn't have one exactly, but they were being pressured, of course, to move towards the end demand model or the Swedish model. So we went in, a group of sex workers, and we went in and met with an executive of UN women, frankly to little success at that point. But I think there's still a small opening in terms of listening to sex worker rights advocates there, but it would seem that UN Women is sort of slowly moving towards an end demand strategies. We've also submitted to CEDAW. Again, it seems like there's very slow movement there, just because there is so much overwhelming pressure from abolitionists. In terms of locally, we've had a little bit of success with groups like the Irish Human Rights and Equality Committee. We would have met with them a few years ago, and they were very wary. But just this year, of their own accord, they came out in their report about racial discrimination, acknowledging that the brothel keeping law racially targets people and puts them in further danger. So that should be helpful for us towards the review of the law, because we do think that that might be an aspect of the law that there might be scope for changing, maybe, which is decriminalizing people working
together. So if they say this law is meant to tackle pimps and traffickers, then we'll make it so in law, so that you can no longer arrest people who aren't profiting off of each other. You know, ideally we would have full decriminalization, and that does include managers and bosses, but I think we know that there is no way that that could happen in Ireland right now, and so we're trying to move incrementally for what that's worth. And did you want me to speak more about the movement in general, or will I pass it on for now? Кіт, я ще попрошу вас уточнити, які документи треба отримати секс-працівнику для початку роботи, хто вас контролює, які покарання, якщо ви працюєте без дозволу, тобто все, що стосується умови доступу до професії і покарання. There are no protections. It's not recognized as a profession. We are invisibilized. You know, even though, as we were talking about taxes, because I, for example, work legally, because I work alone, and therefore I do pay my taxes. There is no pathway for us to do that. I'm registered as self-employed, I think, even I think because I'm a performing artist as well, so I just keep it as that, and my accountant is clever, and he has a bunch of sex workers that he sees, so frankly I'm not sure exactly what it is that but there is no pathway that people know of whatsoever. I mean, you know, and that's just part of the problem of it being this quasi-legal status, is that we have no avenues that can afford us labor rights. We have very few realistic avenues that afford us recourse for justice, and even services that are designed for us, most sex workers find problematic and judgmental. Дякую, Кейт. Але якщо ви сплачуєте податки, ви маєте право на якісь певні соціальні виплати за рахунок своїх податків. Наприклад, виплата там, на отримання дитини, чи якісь виплати в зв'язку з хворобою. Ви можете якось використовувати свої податки, які ви сплачуєте, якщо у вас буде така потреба, хвороба чи малозабезпечення? Absolutely not. Yeah. Дякую. Ну, я подивилась сайт, готувалась до зустрічі, подивилась сайт Міжнародного комітету про економічні, соціальні та культурні права. І в 2014 році в Нідерландії був альтернативний звіт щодо взагалі прав людини. Там немає прямо згадки про секс-працівників, але от в одній доповіді це parallel report in response to Ireland's thought report under the International Convent. Там йдеться про те, що внаслідок непродуманої міграційної політики жінки-мігрантки не мають можливості влаштуватися на роботу офіційно, і це штовхає їх займатися секс-роботою. І це якраз ставиться як проблема в Ірландії. На жаль, про секс-працівників ірландців мова в цих звітах не йде. Right. Sorry. Okay. Yeah, I mean, if you're referring to people who are foreign nationals that aren't part of the EU, so
there are many undocumented workers, that particularly the trans population of workers in Ireland. There are many Brazilian trans sex workers, and they are highly vulnerable because they have no protection whatsoever and an extreme level of barriers in terms of reporting. And due to that and due to transphobia, the attacks and violence against them are exponential compared to other groups of workers. People absolutely attack workers more and target workers more who they know need to be invisible and have no other way of making money. I mean, right after they changed this law, there was a spate of attacks, and there were, I think, 7 workers that we knew of that had been attacked by these couple of people, and we gathered them and to support them and to try and support them in reporting, and they didn't want to, you know, even though they knew that these men were then going to be still a threat to our community. They just understandably felt that they had so much to lose personally, and I think now a couple of them did end up reporting, and one lost her house because of it, and one ended up her substance use went out of control and her mental health went down, and she had to leave the country. And I remember another one of the workers was saying people are asking her, would she not stop working? And she said, what other job will I have? She said, when my jaw heals, I will go back to work. Дякую, Кейт. Я думаю, що у нас при будь-якому варіанті законопроекту про секс-роботу також виникнуть питання з жінками, чоловіками, мігрантами. І треба над цим думати вже зараз. Ми можемо з Крістін Нагл поговорити про ситуацію в Австрії. Крістін, ті самі питання, допуск до професії, хто вас контролює, чи є професія як така, ваші податки, чи можете ви їх використовувати, і чи є система виходу з професії для тих, хто бажає це зробити. So, I prepared for Austria and Germany because it's somehow similar but a little bit different. So, first of all, before I forgot, I'm here in the name of Sexworker.at. That's a forum, internet forum with 14,000 users and a collective. We don't take any money. Our work is for free. We don't take money from any fundings. And if somebody has questions or needs information concerning work in Austria, Germany, or Switzerland, you can put questions there. It's not a forum to get contact to clients. No, it's just about the different laws in Austria, Germany, and Switzerland, and about the different working conditions there. The thing is, Austria is a small country, but we have 9 countries, and every country has another law concerning sex work. It took me around about 1 year, and when I was young, I was a student of law. It was not easy to find out what is forbidden where and what is allowed where, yeah? And the thing is, if you want to be a sex worker in Austria, you have to, first of all, you have to find a brothel owner and who will give you this so-called working place. Sometimes the rooms cost around about 100 or 150 euro for 1 day. It doesn't matter if you have a client or not, you have to pay. And then you need to be registered at the police, and then you need to go to a health check.
Sexworker.at did a letter and a shadow report for the WHO because those health checks are completely against the human rights. Why? Our clients, they know that sex workers, they are healthy and they force the sex workers to have sex without condom, also the brothel owners. So we have a kind of regulated system which is really parting sex workers in two groups. We clearly don't have a good sex worker movement because the one who are working regulated, mostly 99% are migrants. And they say, yes, I'm now a sex worker, but in 1 year I will stop. Or I don't feel as a sex worker. I have my home in Romania or wherever. I don't identify as a sex worker. I don't want to be outed. I just do my work, and they have a lot of stress. Even because they will not get any apartments to live. We were talking about why do people coming from other countries start with sex work. The first problem is you will not get a place to live in Austria without working papers. You cannot show up. I'm looking for a job, but I need an apartment. Nobody will give you, even if you have the money. Yes. So our brothel owners, they are very intelligent. Most of them, they have round about 5 or 6 brothels in Austria. One in this town, one in that town, and they are a small group of people, and they influence the police and the government that the system stays like this. The police said, oh, it's good, the sex workers are in the brothels, we can control them, we look if they have the health card, if they have the papers, they arrange it, you know. And the brothel owners, they take a lot of money from sex workers to live also there. And so our system is regulated, and even you were asking about taxes. If you pay taxes, it can be, if you want to leave sex work, that your next boss can look in your papers, where did you work before, from the insurance, and he will find out, oh, what's this, Roma Club? She was working in Roma Club. You will not get any job for instance, as a servant or in a fabric. If you make laws like this, you discriminate the people, and they never will get they cannot leave sex work, you know. And also, I was talking about the health check before. I just wanted to tell you something. I think till 2014, the health check was weekly, and the sex workers had to be there every week in the morning, 8 o'clock, sometimes waiting a whole day for being checked, yes? And it was really, there were some doctors who were mistreating sex workers. The women came out and crying because they hurt them. I have to see your blood because the doctor said, you, every man can touch you. Don't be so shy. I check you like this. It was really racistic, or it still is. Now it is every 6 weeks. In my little country, Salzburg, where I come from, a very clever person had the idea that the sex workers had to pay for it. 50 euro for one check, and we had round about 650 sex workers in my country legal. So my country made 4 million euro with this health check. And I took one sex worker and I had to take the brothel owner. We went to courtyard and we won. My country had to pay 4 million euro back to the sex workers. So you see, if you make a system who regulates and who gives the brothel owners a lot of rights, it's a big danger for the sex workers. And our so-called strong sex workers,
they are not registered. They will not go to a health check, and they can't talk out loud because they will be punished to work without this health check. If somebody meets you, and our police is very creative, they work as agent provocateur. If somebody is interested, a colleague and me, we made a study. I can send it to you. It's in English, and we have all the cases from sex workers, and they were in my age sometimes. There were students sometimes, and the police was very creative. I want to meet you there and there and there, and our laws is you are only allowed to make contact to a client or to have sex with a client in the brothel. Even if you're a legal sex worker and the client says to you, come to my hotel, it's illegal. We have police who is calling sex workers, legal sex workers, to hotels, and sometimes they even don't know it's not allowed to leave the brothel, and the police is sitting there and they say, you have to pay 900 euro, and if you cannot pay, or if if it's 2 or 3 times, they will deport you. And the big thing of deportation, I really have to say, and I can send you also the papers, as Sexworker.at, we have a good tool. The people can contact us without being seen by face. We have some cases about China. There were sex workers who were deported, and they sent us letters which was sent by the Austrian government to China in English, and they have been outed as sex worker, and they had to go to the magistrat, and now we know that they are in some places like education for being a moral woman, and we know also that it's dangerous to be outed as a sex worker in China, and even your husband can be seen as a pimp and he can be hanged up. And this is really a big thing. So for me, and what I wanted to say, in Germany we have since 1 year there's the whore pass, so-called whore pass. You have to be registered and you have to have a consultation of a social worker. And the last number I have is 32,000 people who have this whore pass. The German, they say it's just a quarter of the serious number of sex workers. We don't know, and the people don't want to go there. And even I know German sex workers now, they go to Austria and they make the registration in Austria because they are afraid being registered in their home country. So I think we should see that this international effect, and what's for me the relevant thing is we have laws. We have laws. You are not allowed to rape somebody. You are not allowed to kill somebody. You are not allowed to take money from somebody. We don't need special prostitution laws, because every prostitution law that I know is not a law for prostitutes. It's a law for the society to protect the society from prostitution and not more. And what I want to say, it's only rights can prevent the wrongs. We don't have a law for tailors, we don't have a law for farmers, and so if we see sex work as a job, and if we want that the people can also work something else later on, we have to protect them. Okay.
чув про відомий квартал червоних ліхтарів, да, в Амстердамі, така собі забавка для туристів. Але давайте послухаємо, що до цієї забавки насправді відбувається. Okay, thank you. When I hear all the stories from my colleague, I feel really sad. At one moment, I think that maybe I must be happy on one side with the rules in the Netherlands, and on the other side, I'm really sad because I think after hearing all these stories, also from the Ukraine and also from my colleague, that I think maybe the Netherlands is one of the countries that has the best rules, I think. And still, it's not perfect. Don't misunderstand me. Because, let me start first how it works in the Netherlands. Excuse me if my English is not so clear, but I will do my best. When you want to start as a sex worker to work, for example, in a club or a private house, there are two sort of systems. When you start to work in a club or a private house, you are not the one who are paying the tax. It's the owner from the club or the private house who is paying the tax for the sex worker. Are we happy? You have always good owners and always bad owners. What I experienced as board from Proud and also as a field worker from Proud, a field worker means that we are going into the country, talking with sex workers in the windows, on the street, the brothel, everywhere. In the clubs and the private houses, and then we find things out from the first hand from the sex worker themselves. What we find out with this system, we call it the opting-in system. That is the system that once the tax introduces into the clubs and the private houses, is that it's okay that the owner is paying the tax for the sex worker, but some owners are abusing this kind of system, because if somebody from a foreign country comes to work who don't know the rules so good, of course he feels or might feel that he can abuse. For example, you get a paper at the end of the month where you can see how much money you earned and how much taxes is being paid. But some owners are paying the taxes for you, and after your first day work, they give you the money cash. At the end, you will find out that you get less money, you got less money, and you will ask for it, and then you say, oh, I had to pay more taxes for you, and you don't know if it is true. So, on the other side, you have the people who work in the brothels, behind the windows. You are always a self-employer. In Holland, if you are a sex worker, you cannot work for somebody. So even if you work in the club or in the window, you cannot work for the owner. You work for yourself. So you have the rights to say the time you wanted to start, when you wanted to leave. The time I was starting as a sex worker, I started in a private house, and there the owner was telling me what time I have to start and what time I have to leave. And at this moment now, it's not allowed anymore. Of course, owners are doing it, but it's not allowed. If you work in a brothel, you have to register yourself in the Chamber of Commerce as a self-employer, and as you can describe it. You don't have to say that you are a sex worker or you're erotic masseur, or doing erotic massage or something like that, but you can wrote yourself in as a lot of other things.
So I cannot find the word, but I will. Personal trainer or something? Yes, personal, thank you very much, personal trainer or something like that. So that is easier, but of course there's always a number behind your name, so people who want to know that you're a sex worker can find out. But you can masquerade that nobody who don't know can see that. As you are self-employer, you have to pay your tax by yourself, and like I said before, you are not treated like other self-employers where you can reduce some things from your taxes. So, but in fact, if you pay your taxes, it's okay. If you want, if we're talking about the health service in Holland, it's everybody have to got an own insurance. So it doesn't matter if you are a sex worker or not. You have to get insurance for yourself. It's the Dutch law. So it doesn't admit something to it if you're a sex worker or not. So what else? What documents you need? Nothing else. Then you have to be registered by the Chamber of Commerce, and that's it. And if you are a sex worker from abroad, from, for example, East Bloc, your papers have to be okay. So that means if you are from the East, from example, the East Bloc, and you are from the European Union, you have the right to work. You can work in the Netherlands also. And also you have access to health service, because the health services from the Netherlands works together. So if we call it the GGD, the GGDs knows you can go there free, and you can have the access. And also, for example, for the checkups for the STIs, you can have the checkups. So, and you are not registered as a sex worker. So that's why I say, if I hear all the stories, I'm really happy that I'm in the Netherlands. I'm sorry. Okay. What do you need more from me? Okay. What we don't have is, for example, the retirement money. Because if you're a self-employer, everybody is saving some money through the for when they get old, to get the pension, how we call it. And on the other hand, we don't have the incapacitated boat insurance. That means if you're not able to work anymore, you don't have access, you don't have nothing where you can get some other money from. In fact, Proud is investigating at this moment something, because we find out that people who are using, who are working through the opting in, we found out that they pay sort of insurance money from the social health service, and out from that money, you are you can, when you cannot work, you can have access to money if you are not able to work. So that is something we are trying to find out, because for other job, they also have this access. So we don't know yet how it is combined, so we are still working on it. What we need more? Okay. When you want to stop with the work, what I hear lately, I hear from a lot of women, and I'm one of them, who wanted to stop behind the windows or stop with the work. Now at this moment, I'm still a sex worker because I work out from my house. And that's another part, what I'm going to tell you about. It's legal. Now, the most people are saying it's illegal. But it's not illegal, because
sex work is legalized, so it's not illegal. You are not you are unregistered at work. So now we are in a fight with the government that because they say you can work but you cannot make any how do you call it reclam advertisement. You cannot make any advertisement. So that is a discussion. So you can work but you cannot make any advertisement. So how can you get your clients? Of course, a lot of people are doing advertisement on the internet, and that's how we get our clients. If the police doing the controls and they find out that you work out from your house, I was with a group of police. I did a checkup because I wanted to know how they do it. And they go through the internet, they search on some advertisement. For example, if they see the same advertisement and they see it for example 5 sex workers and it's totally the same advertisement, then they will think, oh, maybe there is a pimp behind, because maybe the pimp make the advertisement because it's the same, everything is the same. Then they will making an appointment with a sex worker, and then they go with a group, and then they go into the house. The time I went with them, we found a sex worker from Italy. She was not allowed to work in the Netherlands because she didn't have the paper to work. And what they did, they took her to the office. They registered her and they told her that she have to leave the country. She cannot work anymore. She have to leave the country. But they didn't say to her in how many times. They said as soon as possible. What is as soon as possible? So, in fact, nothing happened with her. She have to leave the country, and they only said if we find you another time, then the risk is that we deport you from the country you are coming from. So, yes, if they do the control at the houses, if they found you working not legalized, that means one thing. If you have a house that is from yourself, because it's not a house that you bought, then they cannot do nothing to you. They try to give you a fine, but most of the time when the people know that they can come to Proud, and then Proud start the process against them. And till now, we don't know any story that leads to real fines, because I think we have good lawyers. And if you have a house that is from the government, then it's a little bit more difficult, because the owner from the house can put you out of the house. That is one thing that might happen, and that happens maybe a few times, because we cannot fight against that. The situation now is what we are afraid for is the new law that is coming up. The new law that says that sex workers have to be registered, have to get an extra registration. That means a registration as a sex worker, and also getting the number as a sex worker. That is at this moment the most important thing that is going on, and we don't know how long it will take, but we are trying to fight against it and hope that law is not going to come through, because that means that we are decriminalized or that we are criminalized in every way. And also we are